Spicy Vietnam is all about shaking things up, individuals, not blending in. For sure. And nothing stands out more than fashion. Which means Spicy is going to take you behind the scene of the Vietnam's fashion industry. From the top designers to very, very famous models to fashionistas, we're gonna go and find out the inside outs of the industry's movers and shakers. And we'll be on trend the whole way through. So, as we say, let's do a little walk on the catwalk. We're going to talk to a group of traditional musicians who are keeping their sound relevant by adding it a modern dimension. Tell me something about your instrument. Bọn em học nhạc cụ dân tộc đã 12 năm rồi. Cái đàn nhạc cụ dân tộc thì đã có từ rất xưa. Nó rất là phổ biến và nó làm quen với cả mọi người. Em được tiếp xúc từ ngày bé, thế nên là cũng thích. Thì nhạc cụ dân tộc có rất nhiều loại. Nó phải có đàn tranh, đàn bầu, đàn tơ rưng, tỳ bà. Có những cái nhạc cụ dân tộc thì nó có nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam và nó được cải cách lại. Chỉ khác nhau về cái khoảng cách giữa các cái nốt với nhau thôi. Chứ còn về âm thanh thì em nghĩ là có thể là nó sẽ hay hơn. I really love the modern edge that you add into your music. How did that happen? How did you develop that sound? Đằng sau đấy là cả một quá trình của bọn em luyện tập. Bọn em làm việc với nhau rất là lâu rồi. Nhưng với cái thể loại mới này thì chỉ 1 tháng đây thôi. Tình cờ nói chuyện với nhau và có một lời mời từ Quest đến bọn em. Thì bọn em mới bắt đầu nêu ra cái ý tưởng. Dần dần thành lập nó, tập luyện nó. Gần được 1 tuần nhỉ? 1 tuần tập luyện. Hàng ngày luôn, dường như là hàng ngày. Đam mê nó, bắt đầu thích thú nó. Rồi biểu diễn hình thể các thứ. Do kinh nghiệm của hàng năm của bọn em 10 mấy năm này thì mới được như thế ạ. How does it feel to perform in front of audiences? Cảm thấy run ạ, không là run. Cảm thấy rất là may mắn vì mọi người đón nhận rất là tích cực và em cảm thấy là mọi người cũng khá là thích ạ. How is traditional music relevant nowadays? And how do you guys connect with the young audience? Chắc thì âm nhạc truyền thống Việt Nam mình bây giờ vẫn chỉ ở bước bảo tồn thôi, chưa thực sự phát triển và làm mới nó. Bọn em cũng đang là một trong những người đặt nền móng cho cái bước đi đấy. Trước đây em cũng tìm hiểu về nhạc gia. Trong âm nhạc Việt Nam và nhạc gia có cái điệu thức nó chung, ví dụ như là scale blues thì nó trùng với cả điệu Nam Vũ của Việt Nam mình. Và từ những cái liên quan đấy thì em mới liên hệ với âm nhạc Việt Nam, em phối cùng vào. Đến với dòng nhạc trap, hip hop cũng dựa trên rất nhiều hòa thanh gia của châu Âu và Mỹ kết hợp với Việt Nam. Từ đấy bọn em dễ dàng hơn đưa dòng nhạc dân ca vào với giới trẻ và từ từ sau này đổi mới nó và biến nó thành một cái dòng nhạc chất lượng nhất của Việt Nam mình. So do you guys have any plans for producing or releasing any single or album? Em đánh DJ cover, sau này thì sẽ có những bản em sáng tác và phối khí và sẽ viết giai điệu cho cả dân tộc nữa và sẽ ra những single album ít nhất là trong 1 đến 2 năm tới. Nếu mà được như dự định. Thank you very much for your time. I wish you all the best and hopefully in the future all of your future plans will work out perfectly. Personally, I really look forward to your music and I am sure the audience feel the same way. Thank you very much. Thank you, Spicy Vietnam!
So here we are, an amazing little space here. It was built in 1928, officially turned into a 5-star restaurant in 2003. It's called the Green Tangerine. I mean, look at this little terrace or little garden here. It's so French. Yeah. I can't wait to try out the food. Oh my God, I can see it coming already. It is special. Is it soup? So I'm going to eat it layer by layer. This is exactly what I need in a chilling weather. So the first layer is obviously pho broth. Great, and I'm gonna mix it up, because that's how I like it. Amazing, actually. It's really good. The green layer is the young green rice. It tastes really, really delicious, like porridge, yeah. very typical Hanoi. And our third layer, that is the French onion soup. And that is a perfect combination of the local Vietnamese cuisine and French cuisine. I can't wait for our main course. I'm excited. Well, this is salmon. I'm just gonna have to try it. It's lotus seeds, but it tastes really good. Really? Now let's see what green thing is. Oh, one of my favorite, broccoli. Let's try the duck, huh? Yes. I'm gonna give you the best part. It's special. Try it out. Very tender. On top is strawberry. The 3 types of rice it comes with, right? So we've got brown rice or... Risotto mushroom. Yeah. We've got young green rice, is that right? Black sticky rice. It's really delicious. As I can see, it's perfectly cooked. As perfect as the duck we're gonna have for dessert. Cheers. Cheers. I see your eyes are getting larger. Our dessert on a golden plate. It's very floral. I can tell that we have chocolate in here. Yes, Let's try it. we're just gonna have to try Yeah. it. Let me see what this is. Almond. Which is pretty common. I've seen chocolate served with chili. This is a very unique dessert that I don't think you can find anywhere else. We've had great food, excellent service. The people make you feel like you're just at home, and that's the reason why this place is 5-star. So guys, if you get a chance to come to Hanoi, you have to come to the Green Tangerine. Yes, you have to. Spicy. Today, Spicy Vietnam is going to meet with Mischelle White, the mastermind behind such beautiful creations of the private jeweler Damian by Mischelle. Hi, Mischelle. Pleasure to meet you. Damian by Mischelle is a family business. As a creative designer, I wanted it to be based on long-term relationship with the client. My goal is to surprise and delight my clients with their unique pieces. Well, when I first came here 20 years ago, I was very impressed with the local artisans' craftsmanship. And I wanted to create accessories because at that time, everyone was doing clothes, but not a lot of people are doing accessories. So that has become the core value of the brand, that I wanted to use my creations, my accessories, to preserve Vietnamese arts and traditions and handicrafts. I think our signature look is our very eccentric color, very distinctive and often striking embellishment. We are very well known for the detailed handiwork on our bags because we constantly strive to have new technique with local Vietnamese craft. The end result, I think, is often very evocative for our customer, and our customer has often feedback to us that they can spot our Ipa Nima bag even though we don't have a lot of logos on our bag.
I'm becoming a model is the first step for me to help me to get closer with the fashion industry, to understand more about the idea, to perform the idea of the different designer, to help me a lot to get experience for myself. And I got a scholarship to go to study in London, the London College for Fashion Study in 2002. That's the place where I start to get experience for myself. Calibre brand is the fashion woman brand, and it's it's elegant, fashion, trendy, and creative. It's owned by the brand. I'm head of fashion at RMIT, but I'm also a co-founder and creative director at Fashion for Freedom. For me, the most positive impact has been bringing my structure and my knowledge of education for the Vietnamese student, putting in great teachers, developing the academia side of it has allowed the students to really flourish. The work and the standard and the growth they go through over the 3 years at RMIT is great. And I'm really proud and really happy to see people arriving on the program and leaving as young professionals. I am contributing to an amazing team that will benefit and impact people's lives. I think going forward it will just get more and more, and I'm really excited about that. I think before I start a collection, it's partly personal and partly rational. The personal part is I have to think about what I would like to do for the next season. And as we do export, we normally plan the collection a year ahead. And I also have to think about what my customer will want to see from me. The rational part of it is actually doing all the research on the trend forecast and then find out how is that related to your brand DNA. So you sift out the brands that are, or the trends that are good, but may not be reflecting your own style. And I think that as our brand is trying to be more a trend drivers as opposed to trend followers, but it still has to be relevant. The only real limit of what I can create is imagination, is our imagination. I have set a wisdom tooth that I put inside a pendant for a client. That was the oddest things I have done. So until today, she enjoyed to wear it as a pendant. I also work on feng shui pieces a lot. Those are bespoke, very interesting bespoke work. These require very precise combination of colors, gemstone, shape. And I get to have to have a meeting with the client, but as well with the master of feng shui. So in respect of the beliefs, I have to consider both for the client, for the wish, the wealth, the beliefs. So I have to gather all those aspects and create the piece, which is very challenging. If I don't love, I can't create. The process of the design can come overnight, or it can take 6 months. Setting work will take between 4 weeks or 3 months, depending on the complexity of the piece. When we design something, especially as me, I really focus on the target, and I have to see what the customer want, what is the market going, and what is the fashion industry is going now. So I design the own collection. It should be suitable. It should be matched with the market. I have a lot of challenges also from staff as well, because obviously I was younger than them and they're older than me. And also when I went to meet with business
people, who are mainly male. And I'm a foreigner as well. So I think that they were not very comfortable about the situation. But, as we know today, a lot of the very successful companies in Vietnam are actually headed by women. And I think a lot of business research have shown that if you have a woman on the board of management, it is more beneficial to the company because they show a different perspective in business, which maybe, a man will not think of. I'm not saying that it's better, but I'm saying that it is beneficial. So I think that the tides have changed somehow. Yes. Lots of other women who want to start their business and inspiration. And, just come on. If Christina could do it 20 years ago, we could do it now. So thank you very much. Thank you for having me on Spicy Vietnam. Bye! Spicy. We're very lucky today to come to this hotel, and it's beautiful. It's one of the tallest buildings in ancient town of Hanoi. So let's get started. Which is pumpkin creamy soup. So I always like my soup with a little bit of pepper. Perfect. It smells good, right? And it's really rich as well, right? The pepper adds a really, really nice aftertaste to it. So that was a good move on your part. You? Oh my gosh, my favorite. I know for a fact that Vietnam makes some of the best spring rolls, and these look amazing. So what kind of sauce is this? It's a fish sauce, but the weak version. Well, I'd hate to see the strong version. Let's try this out. I really love our fish sauce because it really enhances the flavor. Absolutely. You shouldn't be afraid to try it. You're gonna love it. What do you have planned for me next, Danny? Well, let the chef surprise us. Oh, wow. Oh, we have baked shrimp with cheese. This is like my favorite thing in the world. Do you? Yeah. I can see that the shrimp is very fresh. It seems like it's not just cheese, though. It's some sort of, like, cream. Maybe cream cheese between the shrimp and the cheese on the top. It's really good. Oh, this is grilled beef and bamboo tube. To know more about it, we're gonna have to try. Yeah, let's try it out. Try a little bit of the beef and the rice. We can smell the coconut. The rice is really nice. It's not sweet. We have grilled salmon with a very special sauce made from caramel, orange, and a little bit of ginger. Really good. They do go well together. It's creativity. It's amazing. He's got to be an artist. That's what we always say. There's always room for dessert. It looks like I have banana flambe. And I have creme brulee. I'm really full right now. I think I'm gonna have to do some exercise after this, like immediately. Yeah. If you happen to be in Hanoi, don't forget to check out this beautiful restaurant with the view around the Asian town. And just enjoying amazing food. Today, Spicy Vietnam has had the amazing opportunity to meet the king of Vietnamese pop. He's everywhere, in everything, all the time. And we're going to find out just how he does it today. Hello, Spicy Vietnam. Out of all the things that you've produced, songs, music videos, movies, what are you most proud of in your career? Trong suốt gần 20 năm qua, đã có rất là nhiều sản phẩm âm nhạc được làm ra và gửi đến công chúng. Cái điều hân hạnh diện nhất đối với các sản phẩm của mình là không có một sản phẩm nào cẩu thả hết. Đứa con nào cũng là đứa con mình yêu quý cả. Cứ mỗi một thời gian thì mình sẽ hài lòng hơn và luôn luôn nghiên cứu và quan sát xem bên ngoài người ta làm gì. Từ âm thanh, bao bì bên ngoài, hình ảnh nó phải ăn khớp với nội dung của cái sản phẩm đó. Có một cái album thôi, một cái bìa phải làm rất là công phu. Đó là cái album số 6 và số 7 trong chuỗi Dạ khúc cho tình nhân, nhạc xưa đấy. Hương đã lục hết tất cả những hình ảnh của những Sài Gòn cách đây 50 năm
Rồi sau đó Hưng về Hưng chọn cái tấm nào thích nhất và Hưng tìm một nhân vật ở trong đó. Hưng sẽ đem cái người đó ra và Hưng đứng vào trong việc làm cái người hòa cùng với cái cuộc sống của cái Sài Gòn trước đây. Sau này Hưng sẽ già đi và khi Hưng nhìn lại một cái sản phẩm của mình cách đây rất nhiều năm, mình đã làm một cái sản phẩm nó rất là trân trọng bản thân mình và trân trọng khán giả, thì nó như là một món quà kỷ niệm đối với cả một cái quãng đời tuổi trẻ, quãng đời đi hát của Hưng. I can see that you're always everywhere all the time. So how do you get the energy to keep doing what you're doing? Like, how are you not just so exhausted all the time? Mình đã dựng một cái tên lên nó rất là khó rồi. Làm sao để giữ được cái tên đó, cái vị trí của mình nó còn khó hơn. Hưng luôn luôn dặn mình nếu như Hưng có nổi tiếng thì mình phải lúc nào cũng hừng hực lửa như ngày đầu tiên, không được phép cho mình dễ dãi, lúc nào cũng sôi động và sung, không được phép ngủ quên trên chiến thắng. Có rất là nhiều những cái gạch đầu dòng để người ta có thể nói về là điều tuyệt vời khi mình trở thành một ca sĩ, được nổi tiếng nè, được mọi người quan tâm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Nhưng điều tuyệt vời nhất mình được thể hiện đúng con người của mình chỉ cần đứng lên sân khấu mình cất tiếng hát là nó đã mãn nguyện nhất và nó sung sướng nhất. As a very respected artist in Vietnam, where do you think the music industry in Vietnam is headed? Âm nhạc Việt Nam từ mấy chục năm qua vẫn chịu sự ảnh hưởng của thế giới rất là nhiều, vẫn chưa tìm ra được cho mình một cái gì đó rất là Việt Nam, rất riêng, chưa có. Cái sức ảnh hưởng đó nó bị du nhập từ rất là nhiều nguồn khác nhau, hiện nay còn nhiều hơn nữa. Thì vô hình dung cái sự mới và lạ đó, mỗi một ngày nó đánh đá nhau, nó cứ chen chân, nó giành chỗ nhau, lấy được cái sự yêu mến của khán giả và nó thành lên một cái sự lựa chọn mới mẻ ngày hôm nay của các bạn. Và tuổi thọ của những bài hát đó cực ngắn. So what advice would you give young people who aspire to be a famous singer in the future? Cái giọng hát và cái sự đam mê bằng trái tim của mình nó vẫn là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, cái người nghệ sĩ chưa chắc là hát hay hơn người kia, mà cái điều hơn nhau á, mình biết mình hát dở chỗ nào để mình có thể thay đổi về chính mình hoàn hảo hơn. Điều rất khó. Vì 100 người, 99 người nghĩ mình hát hay rồi. Chính vì thế là mình phải biết được mình hát dở chỗ nào mới là quan trọng. Thời đại này thì bạn cần trang bị cho mình vũ đạo này, rồi nhạc lý, nhạc cụ để bạn trở thành một cái người nghệ sĩ năng động của thế giới có thể. Thì bạn đàn piano ngồi tự hát, hoặc là guitar giao lưu với quốc tế, nó là một cái gì đó rất là mới. Và cần một chút nữa là phải cho mình cái vốn kiến thức lịch sử âm nhạc của thế giới của mấy chục năm về trước nữa. Cái điều đó rất là quan trọng. Hôm nay đã là một buổi trò chuyện rất là thú vị với anh Hưng. Xin mời người rất nhiều. Thank you Spicy Việt Nam. Tôi là Đàm Vĩnh Hưng. Các bạn đang xem Spicy Việt Nam. Coming up next time, we'll meet a fantastic rock band and very talented artist, O Ring Cheng, and our special segment on motorbike culture in Vietnam, and find out why 90 million Vietnamese love their bikes so much. We'll take you to one of the coolest coffee spots in town called The Workshop, where they really take coffee seriously. And also street food, where you can have yourself a fruit buffet with Max Da. Finally, we'll have an interview with a rising star in Vietnam, actress and biker Nhung Kate.